Akkam jirtu barattootaa fi maatii Daayinaamoo ani maqaan koo Muntaamzaan jedhama. Kanan har'a isiniif qabadhee dhiyaadhe baayoloojii kutaa 11ffaa yuunitii 2ffaa mata duree animals jedhu jalatti sabtoopikii 5ffaa animal behavior kan jedhuu fi isa jalatti immoo type of animal behavior kan jedhu isa kan ilaallu ta'a jechuudha kutaa har'aa keessatti. So animal behavior. So animal have different behavior and a behavioral pattern for survive and reproduction. So bineeldonni maal qabu jechuudha amala adda addaa fi akkaataa amala adda addaa ni qabu. Kunis maal gochuudhaaf isaan gargaara survive gochuudhaaf jiraachuudhaaf fi reproductionidhaaf isaan gargaara jechuudha. So dameensa zoolojii jalatti waa'ee animal behavior qo'atu maal jedhama? Ethology jennaan. Nama isa qo'atu immoo waa'ee animal behavior qo'atu immoo ethologist jennaani jechuudha. So animal behavior yookaan amala bineeldaa isa jennu jechuudha means all the way in which animal interact with another organism and a physical environment. So walqunnamtii yookaan hariiroon bineeldi tokko organizimoota warra kaanii qabuu fi naannoo fiizikaalawaa isaan naannoo isaa wajjin qabu maal jennaani jechuudha animal behavior jennaani jechuudha. Kana keessatti nyaata isaanii akkamitti ni argatu, akkamitti wal horuu, bineeldota isaan miidhuu dhufaniif akkamitti ofirraa ittisuu isa jedhufaa kan of keessatti qabatudha jechuudha. Inni behavior jennu waa baay'ee of keessatti kan qabatedha jechuudha. So it includes the movement of animal, sochii bineeldota iddoo tokko irraa iddoo biraa nyaata isaanii argachuu ta'uu danda'a yookaan naannoo isaanii jijjiiruu ta'uu danda'a. Movement of animal, interaction of animal within and with the environment. So environment isaanii fi naannoo isaanii fi bineeldota warra kaanii wajjin hariiroo yookaan interaction wal qunnamtii isaan qaban maal akka ni fakkaatu learning about their environment akkamitti immoo naannoo isaanii barumsa jedhu yookaan immoo learning about their environment naannoo isaanii hubachuu kan of keessatti qabatedha jechuudha. Akkuma fakkii kanatti ilaaltan behavior animal adda addaatu asirratti jiru jechuudha. Sareen ni jirti, simbirroon ni jirti jechuudha. So amalli isaanii adda addaa jechuudha. So types of animal behavior. So gosoota animal behavior yookaan amala bineeldota yommuu ilaallu animal have different behavior and a behavioral pattern. So bineeldonni maal qabu jechuudha amala adda addaa ni qabu akkaataa amala isaanis adda addaa jechuudha waliin fakkaatu jechuudha. Animal behavior can be categorized into two main types. So animal behaviorin isaanii amalli isaanii iddoo gurguddaatti lamatti qoonnee ilaaluu ni dandeenya. Innate or inherent behavior and learned or acquired behavior jennee iddoo lamatti ni qoonnaa jechuudha. Tokkoon isaanii kanatti aansanii ilaallaa jechuudha. Inni jalqaba innate or inherent behavior inni jennu kun is inborn behavior. Maayinni amala isa wajjin dhalannudha jechuudha. That is determined by gene. Kan inni murtaa'u maaliidhaan jechuudha jiinii qaama keenya keessa jiru maatii keenya irraa fudhannee isaan kan murtaa'udha jechuudha. And independent of experience or specific to species. So independent of experience muuxannoo irratti kan hundaa'e miti jechuudha. Muuxannoo hin barbaadu jechuudha. And specific to species. So sanyii bineeldota adda addaa irratti specificidha jechuudha. Wal fakkaataa ta'uu dhiisuu danda'a jechuudha. So there are three types of innate behavior or inherent behavior. So meeqatu jiru jechuudha gosa sadiitu jiru jechuudha. Instinctive, reflective and orientative. Kan jarreen kana sadan maal jalatti ramadamu jechuudha innate behavior jalatti ramadamu jechuudha. So fakkeenya isaanii ilaaluudhaaf the following example are instinctive behavior in animal like web making, spider, nest building in birds, swimming with dolphin and other aquatic species, opening a mouth in chicks of many bird species when their mother return to the nest, honeybee dancing when they return to hive after finding food source. So instinctive behavior kan jennu amala kamiiti jechuudha kan muuxannoodhaan yookaan barannee argannu otoo hin taane osoo uumamaan kan nu kennamu jechuudha. So instinctive behavior kan jennu immoo species specificidha jechuudha. So speciesin yookaan bineeldi tokko bineelda isa kaan wajjin amala wal fakkaatu hin qabu jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti darabaaftuun maal gooti jechuudha web
making ni hojjetti jechuudha. Inni kun barattee osoo hin taane yookaan immoo akkuma dhalatteen hojjechuu ni dandeessi jechuudha. Warri kaanis akkasuma walirraa ilaalanis miti jechuudha. Uumamaan kan kennamedha jechuudha. Instinctive behavior kan jennu. Inni kan biraa nest building in birds simbirroon yommuu godoo ishee hojjettu. Swimming with dolphin and other aquatic species. So dolphinii yookaan qurxummiileen yommuu especially dolphinii jechuudha yommuu bishaan daakanii ba'anii ol gaggalagalan sun open mouth of chicken ilmooleen simbirroo afaan isaanii banuu isaanii yommuu haati isaanii gara mana godoo isaaniitti deebitee dhuftu. Honey bee kannis ni damma daansiin isheen shubbistu yookaan daansiin isheen shubbistu yookaan shubbisa isheen shubbistu yommuu gara gaaguraatti deebitu jechuudha. Eega isheen nyaata ishee argatte kun jarreen kun amaloota isaa maal jennuudha instinctive behavior jennuudha jechuudha. Fakkii kanarratti ilaaluu ni dandeessu tokkoon isaanii jechuudha. Maal baratanii miti jechuudha. Naturally kan argatan innate kan ta'edha jechuudha. So innis maa'inni species specificedha jechuudha. Species irraa garaagaraa jechuudha. Tokkoon isaaniidhaaf unique kan ta'edha jechuudha. So more complexedha jechuudha. Inni lammaffaa the following example are reflex behavior in animal. Reflex behavior inni jennu kun a simple reflex action is sudden involuntary response to stimuli. Inni kun reflex action yookaan tarkaanfii reflex jennu kun kan battalumatti ta'uu fi fedhii keenya malee kan stimuli yookaan immoo jijjiirama naannoo keenyaatiif deebisuudha jechuudha. Reflex behavior kan jennu jechuudha. Yaadnes miti osuma hin beekin jechuudha. Involuntary actionidha jechuudha. So fakkeenyaaf pulling hand from hot or sharp object. Fakkeenyaaf wanta gubu yookaan wanta qara qabu yommuu harka keenyatti ragoon battaluma utuu yaadin maal goona jechuudha. Harka keenya kaasnaa jechuudha. Inni lammaffaa blinking when object near eye. Ija keenya dunuunfachuu yookaan libsachuu wanta tokko yommuu gara ija keenyatti dhufu jechuudha. Closing eyes when dust enter. Yommuu dust yookaan abwaaraan gara ija keenyatti dhufu maal goona ija keenya ni dunuunfannaa jechuudha. So jarreen kun sadan akka fakkeenyatti kaasuu ni dandeenya. Reflex behavior jenne. Maaliif control kan goonu miti yaadnee kan deebii kenninu otoo hin taane battalumatti wanta sanaaf maal goona jechuudha deebisnu simple reflex action jennaani jechuudha. These are simple reflex action warra gosoota innate behavior keessa inni kun isa salphaati jechuudha. Complexi miti jechuudha akka instinctive behavior jechuudha. So during reflex action the message about pain do not travel all the way to end up from the brain. So yommuu reflex action yookaan tarkaanfii reflexii irratti jechuudha. Meeseejiin yookaan ergaan lafa nutti painiin nutti yookaan dhukkubbiin nutti dhaga'amerraa gara kamittiin deemu jechuudha. Do not travel all the way and from the brain. Gara sammuutti hin deemu sammuurraas immoo gara qaama dhukkubbii sanatti dhaga'ametti hin deemu jechuudha. Kanaafuu maal ta'a jechuudha. Instead they travel only as far as spinal cords. Gara kamitti deemu gara spinal cord keetti ni deemu. Achirraa immoo the spinal cords respond to the message by giving orders to the muscles. Maal godha jechuudha ergaa ni kennaa jechuudha. So masiniin keenya maal godha deebii ni deebisaa jechuudha. So this allows you to respond to pain more quickly. Inni kun immoo akka dafnee painiin nutti dhaga'ame sanatti deebii deebisnu nu taasisaa jechuudha. Yommuu sana wanta qara qabu yookaan wanta ho'a sana yommuu tuqnu dafnee maal goona jechuudha harka keenya ni kaasnaa jechuudha. Kanaafuu kanarratti gahee kan qabu eenyudha jechuudha. Spinal cordidha malee brainii keenya miti jechuudha. Inni sadaffaan fakkeenyi sadaffaan the following example are orientation behavior in animal. Inni sadaffaa innate behavior orientation behavior isa jennudha jechuudha. So orientation behavior kan jennu akka warra kaanii reflex action yookaan instinctive behavior irraa adda kan taasisudha jechuudha. Gosa lamatu jiru jechuudha. Gosa lamatu jiru. Inni tokkoffaan kan stimulusii tokkodhaaf gara sanatti deemu yookaan irraa baqachuu yommuu ta'u inni isa kaan immoo direction osoo hin qabatin stimulusii tokkodhaaf maal ta'u jechuudha. Kallattii osoo hin qabatin kan irraa baqatanii yookaan deemanidha jechuudha. So orientation behavior jalatti waa lamatu jiru jechuudha. Isa taxis jennuu fi
kindnesses kan jennu ni jiru jechuudha. So jalqaba irratti taxis jennu kana ilaallaa jechuudha. Taxis is directed in relation to a given stimulus. So kallattii qaba stimulusii kenname tokkotti maal godha jechuudha deebii ni kenna jechuudha. So yommuu deebii kennu it is the orientation of animal directed either toward or away in response to the source stimulus. So orientationin kun maal godha jechuudha bineeldi sun gara source of stimuli yookaan immoo madda stimulusii sana kaka'umsa sanatti maal godha gara sanatti ni deema yookaan immoo kallattii faallaatiin yookaan ni baqata jechuudha yommuu deebisu jechuudha. Isa kana maayini taksisii jennaani jechuudha. So if the orientation is toward the stimulus gara stimulus yommuu ta'u orientation isaa maal jenna positive taxis jennaan. Stimulus kan jennu wanti tokko something that trigger behavioral or physical change jechuudha. So wanti tokko akka inni physical yookaan immoo behavioral change dhufu kan taasisu kan kakkaasu maal jenna stimulus jennaani jechuudha. So orientationin keenya gara stimulesiitti adeemsi keenya kallattiidhaan gara stimulusii sanatti yoo ta'e positive taxis jennaani. If it is away from stimulus faallaasaa yookaan immoo stimulusii sanarraa gara faallaatti kallattii faallaatti deema taanaan immoo maal ta'a jechuudha negative taxis ta'a jechuudha. So taxis kan jennu ifa aduudhaaf ta'uu danda'a bishaaniif ta'uu danda'a wantoota adda addaatiif responsiin animaaliin sun bineeldi sun kennu positive ta'uu danda'a toward stimulus yoo ta'e negative ta'uu danda'a away from the stimulus yoo ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf the movement of cockroachin jechuudha away from the source of light maa ifa aduu ni baqatti jechuudha. So yommuu ifa aduu baqattu jecha asirratti away jechuudha isheen kun maal nutti agarsiise jechuudha negative taxis ta'uusaa nutti agarsiise jechuudha ifa aduu ni baqata jechuudha. Kan biraan immoo mouse fly kan jennu mouse flying kan jennu isheen kun immoo maal gooti jechuudha faallaa kanaati jechuudha. It's toward what the source of light gara kamitti deemti jechuudha gara ifa aduutti ni deemti jechuudha. So isheen responsiin isheen kennitu kun maagarsiistu kun positive taxisiidha jechuudha. Garuu cockroachin maal gooti jechuudha faallaa maal gooti ifa aduurraa gara kallattii faallaatti gati deemtuuf negative taxisiidha jechuudha. So isa kana taxisii jennaani jechuudha positive and negative jennee iddoo lamatti ni qoonna. Inni lammaffaa kindnesses kan jennu is undirected random movement. Kallattii hin qabu garuu random movementidha jechuudha. Random kallattii mateetti ni danda'a jechuudha. Kallattii hin qabu garuu mateetti maal ta'u jechuudha random movement sochii ni taasisu jechuudha. Kindness is a type of locomotory behavior in relation to the source of stimulus. Locomotory behavior jechuun sochiidha jechuudha. Iddoo tokkorraa gara kan biraatti ni socho'u in relation to the source of stimulus. Madda stimulusii sanarraa gara kamitti jechuudha sochiidha kan taasisan locomotory behavioridha jechuudha. Iddoo tokkorraa gara biraatti deemuudha jechuudha. So animal respond to variation intensity of stimulus and not the source of direction not the source or direction of stimulus. Asirratti jechuudha bineeldonni maal godhu jechuudha respond godhu jechuudha variation intensity amma isaanitti deebisan garaagarummaa qaba intensity ammisaa jechuudha to stimulus sanaatiif jechuudha not the source madda isaatiif miti directionidha yookaan kallattii stimulusiidhaaf miti kan isaan kennan amma isaati jechuudha. Fakkeenyaaf temperature tokko yoo ammi isa dabalee fi hir'ate responsiin isaanii kennan garaagarummaa qaba jechuudha. Sagara akka fakkeenyatti ilaaluu dandeenya. Fakkeenyaaf the movement of wood lice in relation to temperature around them. So wood lice jennu warra jennu kun maal godhu jechuudha temperature naannoo isaaniitiif deebii ni kennu jechuudha. Fakkeenyaaf temperature naannoo isaanii ho'aa yoo ta'e gogaa yoo ta'e iddoo sana ni baqatu jechuudha. Iddoo sanarraa dhiisanii gara gamitti deemu lafa dark ta'ee damp ta'etti gara sanatti ni deemu jechuudha. So asirratti kindnessiin amma stimulusii amma isaarratti hundaa'a malee madda isaarratti yookaan kallattii isaarratti hin hundaa'u jechuudha. Inni lammaffaa learned or acquired behavior. Inni kun gosa animal behavior keessaa isa lammaffaati jechuudha. So learned or acquired behavior is not inherited and not determined by gene. Inni kun kan dhaallu miti dabalataanis immoo maayini kan jiiniidhaan murtaa'u miti jechuudha. So it is a type of animal behavior acquired during the lifetime of individual. So amalli kun kan baratamu yookaan argatamu yeroo kamitti jechuudha yeroo bara jireenyaa dhuunfaa keessatti maal ta'a jechuudha kan barannee muuxannoodhaan argannuudha malee jiiniidhaan yookaan immoo kan maatirraa yommuu dhalannu kan dhaallu miti jechuudha. Learned behavior allows individual organism to adapt to the change in the environment that are modified by
previous experience. So learned behavior kan jen amalli baratame kun yookaan baratamaa jennu kun maal godha jechuudha organizimii dhuunfaa tokko jechuudha jijjiirama naannoo isaatiif akka inni adapt godhu akka inni baru ni taasisa jechuudha. Maalirraa kan ka'e modified by previous experience. Muuxannoo kanaan durarra argate irraa maal godha jechuudha modify fooyyessuudhaan maal godha jijjiirama naannoo isaatiif akka inni adapt godhu ni taasisa jechuudha. So example of simple learned behavior. So simple learned behavior warra jan fakkeenyaaf classical conditioning, operant conditioning warri kun associated learning dha jechuudha barachuudhaan kan argatamanidha jechuudha. Sensitization and habituation warri jennu kun immoo non associative learning dha jechuudha. So associative learning wal qabsiisuudhaan kan barannee argannu miti jechuudha. Garuu warri jalqabaa classical conditioning and operant conditioning warri jennu associative learning wal qabsiisuudhaan stimulusii tokko sakkaanii wajjin kan barannudha jechuudha. Inni sadaffaa latent and insight learning kan jennu immoo behavioral learning dha jechuudha. Observationidhaan kan barannudha jechuudha. Observational learning ilaaluudhaan kan baratamudha jechuudha. Latent and insight learning. So yommuu isa jalqabaa ilaallu classical conditioning kan jennu classical conditioning is a result of associative learning in which response already associated with one stimulus is associated with the second stimulus to which it had no previous connection. So classical conditioning kan jennu maal gochuudha bu'aa maalitii associative learning dha jechuudha. Wanta tokko wanta bira wajjin wal qabsiisuudhaan kan barannu yookaan kan barsiisnu jechuudha. In response to already associated stimulus with one stimulus stimuli tokko stimulusii lammaffaa wajjin wal qabsiisuudha jechuudha. Jalqabarratti garuu stimulusiin jarreen kun it had no previous connection connectionii yookaan walitti dhufeenya kan hin qabne lama walitti fidnee wal qabsiisnee kan deebii irraa argannudha jechuudha. So classical conditioning was discovered by Ivan P. Pavlov, Russian psychologist. So metodiin kun kan discovered ta'e eenyudhaan jechuudha psychologist Pavlov kan jedhamuudhaan kan argamedha jechuudha. So classical conditioning kan jennu kun sadarkaa meeqa qaba jechuudha. There are 3 stages of classical conditioning. Before conditioning, during conditioning and after conditioning. So kana gochuudhaaf stage 3 yookaan sadarkaa 3 qaba jechuudha classical conditioning. So inni jalqaba before conditioning maaltu jira jechuudha. This stage states that unconditional stimulus produce an conditional response. Unconditional response in individual, which means that a stimulus in the environment has produced a behavior or response in which unlearned, that is unconditioned, and therefore it is a natural response which has not been taught. So asirratti stage inni jalqabaa yookaan sadarkaa jalqabaa irratti maaltu jira jechuudha unconditional stimulus unconditional kan hin baranne jechuudha. So kan hin beekne sana maal ta'a jechuudha produce ta'a jechuun wanta tokko osoo nu hin barin stimulusiin tokko yommuu naannoo keenya jijjiiramu unconditional stimulus kan jennu jira. Produce unconditional responsiin keenyas kan hin baramne jechuudha. Learned miti unlearned kan ta'e responsiin ni deebisna jechuudha. Battaluma sana wanta sanaaf deebisnu ni jira jechuudha. So in which individual stimulus in the environment has produced behavior or response which is unlearned. So stimulusii nu hin barre kun yookaan unlearned stimulusiin kun maal godha jechuudha unlearned responsii uumaa jechuudha individualiidhaaf jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma fakkii kana irratti ilaaltan sareen kun osoo hin barin nyaata fiddanii fuuldura isaa yoo keessa maal godha jechuudha salivate ni godha jechuudha. So food isheen jennu kun maal jechuudha unconditional stimulusiidha jechuudha. Osoo hin barin jechuudha. Hin baranne stimulusii kana hin barre jechuudha. So stimulusiin kun kan learned ta'e miti jechuudha. Salivation immoo inni sareen kun nutti agarsiisu gororri isaan intani jechuun isa salivate gochuun isaa immoo maayini jechuudha. Responsiin isaa osoo stimulusii kana osoo hin barin kan inni deebisuudha jechuudha. Salivate ni godha jechuudha. So in this case no new behavior has been learned. So amalli haaraa asirratti hin baramne jechuudha. Inni kan biraa asirratti ilaaltanu beel yookaan bilbila asirratti sareedha yommuu dhageessistanu neutral stimulusiidha.
Kanaafuu maal godha jechuudha deebii hin deebisu jechuudha. Asirratti stimulasii lamatu jira jechuudha. Unconditional stimulus kan jennu kan stimulasii hin baramne tokko jira. Inni kan biraan immoo neutral stimulus. Beeliin kun neutral stimulusidha. Nyaatni kun asitti dhiyeessine kun immoo maal inni jechuudha unconditional stimulusidha. Inni sareen kun salivate gochuun ishee immoo maal responsidha jechuudha. Unconditional responsidha jechuudha. Inni kun before conditioning dha jechuudha. Stage lammaffaa irratti during conditioning, during this state stimulus that produce no response jechuun isa neutral stimulus jedhee sana jechuudha. Beeliin sun yookaan bilbilli sun is associated with the unconditional stimulus. Unconditional stimulus inni jalqabarra kaasni sun immoo maal jechuudha nyaata jechuudha food. Inni kun unconditional stimulus dha jechuudha. So sareen yommuu nyaata isaanii ilaalu maal godha jechuudha salivate godha. So unconditional stimulus dha jechuudha. Due to what is known as conditioned stimulus. So yommuu stimulusii lama walitti fidnu jechuun jalqabarratti stimulusii inni tokko sakaanii wajjin connection hin qabu garuu yommuu isaan associate goonu yookaan wal qabsiisnu conditioning inni immoo maal jenna conditioned stimulus jennaani jechuudha. For learning to take place yommuu barumsi akkanni barnoonni gaggeeffamu the unconditioned stimulus must be associated with conditioned stimulus on the number of occasion and trial at this stage. So yeroo kana jechuudha maal goona jechuudha during conditioning bilbila ni dhageessisnaani saree sanaan achi booda nyaata ni dhiyeessisnaani jechuudha. So irra deddeebiidhaan maal goona jechuudha ni yaallaa jechuudha. So kanarratti maal godha jechuudha sareen sun ni baraa jechuudha. Bilbilli yommuu bilbilama nyaatni akka dhufu jechaa jiru ni baraa jechuudha. So unconditional stimulus eega unconditional stimulus maal wajjin wal qabsiisna jechuudha conditional stimulus wajjin wal qabsiisne eega yaallee booda inni kun during conditioning dha jechuudha. So stage sadaffaa irratti after conditioning isa jennu this condition happens once conditional stimulus have been associated with unconditional stimulus to create a new condition response. So eega unconditional stimulus maalii wajjin wal qabsiisne unconditional stimulus wajjin wal qabsiisne booda ishee unconditional jennu kun nyaata jechuudha. Isa jalqabarratti keenya unconditional stimulus kun nyaata jechuudha. Condition stimulus immoo nyaataa fi bilbila sana eega walitti qabsiisne kana booda maal goona jechuudha to create new condition response. Deebiin inni nu kennu ni jira jechuudha. So yommuu jalqaba bilbillu sareen maal gochuu jalqaba jechuudha salivate gochuu ni jalqaba. Maaliif maal bareera jechuudha eega bilbila booda nyaata akka inni dhufu gatii yaaduuf salivate ni godha jechuudha. So after conditioning so stage sadaffaati jechuudha. Inni lammaffaa operant conditioning. Operant conditioning innis gosa isa associative learning sadannu keessa gosa isa kan biraati jechuudha. So operant conditioning is the result of associative learning. So inni kunis bu'aa associative learning dha jechuudha. In which a bit different from classical conditioning because it doesn't rely on existing stimulus response pair. Garuu inni kun maal godha jechuudha isa jalqabaarra classical condition jenneerra maal ta'a jechuudha xinnoo adda ta'a sababiin isaas it doesn't rely on existing stimulus response pair. So isa sila classical condition irratti stimulus fi response maal gooneera pair gooneera pair gooneetiyyuu ilaalaa ture jijjiirama amala. Asirratti garuu pairing goone stimulus fi response pair hin goonu jechuudha. Instead maal goona jechuudha whenever an organism perform a behavior or an intermediate step on the way to complete a behavior the organism is given reward or punishment. So organismin yommuu wanta tokko perform godhu amala isa tokko yommuu perform godhu maal godha jechuudha yommuu amala sana fixu maal godha jechuudha badhaasa argata yookaan immoo ni adabamaa jechuudha. So it was discovered by B.F. Skinner. B.F. Skinneridhaan kan argamedha jechuudha. So isa akkasiila stimulus fi response walitti pairii goonee isa hojjannu osoo hin taane asirratti yommuu wanta tokko bineeldi tokko hojjetee fixu dhumarratti maal argata jechuudha badhaasa yookaan wanta isa jajjabeessu yookaan immoo sirrii yoo hin taane wanti inni hojjete sun punishmentii isa argatu la jechuudha operant conditioning ni jennu jechuudha. So based on the theory of operant conditioning irratti theory kana irratti maaltu jira jechuudha
behavior will likely be repeated when the organism is reinforced or rewarded. So amalli tokko carraa repeat ta'u yookaan irra deddeebi'amuu ni qabaata yommuu maal ta'e jechuudha reinforced yommuu jajjabeessinu cimsinu yookaan immoo badhaafnu maal ta'a jechuudha amalli sun irra deddeebi'uu ni danda'a jechuudha. The behavior will occur less frequently when it is punished. Amalli tokko amalli immoo maal ta'a jechuudha less frequently ta'a jechuudha albaay'ee hin dandeebi'amuu jechuudha. Sababiin isaas maal jechuudha punishment yookaan immoo adabbiin gatii jiruuf wanta sana irratti maal ta'a jechuudha animaaliin sun wanta sana irra hin deebi'u. Sababiin isaas yoo amala sana irra deebi'e maal ta'a jechuudha punishment yookaan adabbiin gatii jiruudhaafi jechuudha. Fakkeenyaaf fakkii kana yoo ilaaltan operant conditioning specific consequences are associated with voluntary behavior fedhiidhaan ta'a jechuudha consequences isaa asirratti reward introduced to increase behavior asirratti yommuu ilaaltan hantotni jechuudha yommuu mallattoo ishee magariisaa kana tuqxu maaltu dhufeefi jechuudha wanta nyaatamutu dhufeefi kanaafuu amala kana irra ni deddeebiti maaliif wanta magariisa sana tuqxeenna nyaata argattii gatii ta'eef jechuudha. Punishment is introduced decrease behavior amalli immoo punishment maal godha amalli yookaan akka inni hir'atu ni taasisaa jechuudha. Hantuutni kun dhaqxee maal goote wanta diimaa kana tuqxee jechuudha yommuu tuqxu maal godheeni jechuudha ishee irratti punishment geesseeraan jechuudha wanta ishee shoggoodheeraan akkuma fakkii kanarratti kanaafuu irra deebite wanti mallattoo diimaa kana hin tuqxu jechuudha. So kanaafuu maal godha punishmentiin amalli sun akka inni decrease ta'u yookaan amalli kun tokko akka inni hir'atu taasisa rewardin immoo amalli sun akka inni irra deddeebi'u yookaan dabalu ni taasisa jechuudha. Rewardii fi punishmentii qaba jechuudha operant conditioning. The Skinner identified 3 types of response or operant behavior. Skinner psychologist jennu kun maal godha jechuudha gosa operant behavior sadii maal godhe adda baaseera jechuudha. So inni jalqaba neutral operant kan jennu are response from the environment that neither increase nor decrease the probability of behavior being repeated. Neutral operant jennu kun response deebii inni environment dha dhufu kan response from the environment response yookaan deebiin naannoo irraa dhufu sun carraa amala tokko irra deddeebi'uu isaa hin dabalus hin hir'isu neutralidha jechuudha. Reinforcer kan jennu kun immoo increase the response from the environment that increase the probability of the behavior being repeated are called reinforcer. Reinforcer inni jennu kun deebii naannoo irraa dhufu irraa carraa amalli sun irra deddeebi'amu repeat ta'uu maal godha jechuudha ni dabala. So reinforcer jennaani jabeessuu ni cimsa jabeessuu yookaan cimsuu reinforcer kan jennu kun jechuudha. So reinforcer can be positive or negative ta'uu danda'a. Positivis negativis ta'uu danda'a jechuudha. Punisher inni sadaffaa punisher are response from the environment inni kunis deebii environment irraa maal ta'uudha jechuudha that decrease likelihood of a behavior being repeated are called punisher. So carraan amalli tokko irra deddeebi'uu isaa kan inni hir'isu maal jennaan punisher adabbii jechuudha. Punishment weaken behavior maal godha jechuudha adabbii maal godha amalli tokko akka inni dadhabu yookaan immoo gad hir'isu yookaan akka inni irra hin deddeebi'amne ni taasisa jechuudha. Jarreen kun operant 3 types of operant response kan Skinnerin identify godheedha jechuudha. Inni kan biraa sensitization non associative learning keessa isa tokkodha jechuudha. Sensitization also referred to as a reverse tolerance is a non associative learning process in which repeated administration of stimulus results in the progressive amplification of response. So sensitization inni jennu kun also referred to as reverse tolerance faallaa maalitii jechuudha tolerance wanta tokko dandamachuu dhiisuu isa jennu reverse tolerance jechuudha sensitization ni jennu jechuudha. So inni kun gosa maalii keessatti ramadama non associative learning jechuudha wal qabsiisuudhaan kan baratamu miti jechuudha. So which is repeated administration yommuu stimulusii tokkotti irra deddeebine administer taanu yookaan immoo exposed taanu maal ta'a jechuudha it's progressive amplification of response deebiin nuu kennu guddaa dabalaa ni deema jechuudha. So inni kun sensitization jennaani jechuudha. So it occurs when stimulus is presented above the tolerance threshold. So yeroo kamitti uumamaa jechuudha stimulusiin tokko yommuu ni dhiyaatu above threshold
tolerance threshold wanta tokko dandamachuu isa dandeenyu limitii yookaan daangaa dandamachuu yookaan danda'uu irraa yommuu darbu maal ta'a jechuudha sensitization isa jennu kun ni uumamaa jechuudha. Fakkeenyaaf repetition of painful stimulus may take one or more sensitive to loud noise. So fakkeenyaaf sagaleen tokko jalqaba irratti yommuu ol ka'ee dhageessan uumaa sidii fakkaachuu dhiisuu danda'a. Garuu yommuu repeat ta'u irra deddeebi'aa yommuu dhufu maal ta'a jechuudha. Responsiin isiniif sagalee kanaaf kennitan maal ta'a dabalaanii deemaa jechuudha. So repetition of painful stimulus can increase or may make one more sensitive to loud noise. So stimulus sun yommuu irra deddeebi'ee repeat ta'ee yookaan exposed ta'an maal godha deebiin nuu kenninu ni dabalaa jechuudha. Maaliif sagalee fakkeenyaaf ol ka'aa yoo ta'e maal godhaa jechuudha nu jeeqaa nu aarsaa gatii ta'eef deebiin nuu kenninu jechuudha. Responsiin keenya baay'ee ni guddataa jechuudha. Deebii sanaaf kenninu jechuudha. Habituation is a simple form of learning in which animals stop respond to stimulus or cue after a period of repeated exposure. So habituation ni jennu kun faallama sensitization ti jechuudha. So asirratti habituation irratti maaltu jira jechuudha simple form of learning ta'e animal stop respond to stimulus deebii kennuu dhiisu jechuudha yookaan cue'dhaaf maal godhu jechuudha after a period of repeated exposure yeroo baay'ee stimulus sanaaf eeganni exposed ta'e saaxilame booda gatima baraa deemanuuf maleeffachaa gatii deemanuuf maal ta'u jechuudha deebisan yookaan deebisuu ni dhiisu jechuudha. Habituation sensitization garuu bineeldi sun maal godha jechuudha yommuu irra deddeebi'ee stimulasii sanatti saaxilamu deebii inni kennu guddachaa ni deemaa jechuudha. Maaliif irriteet ni godhaanii akka inni aaru gatii ni taasisu deebii inni kennu ni guddata. Asirratti garuu deebii kennu ni dhiisa sababni isaas ni amaleeffata yookaan wanta sana baraa gatii deemuuf dhimma itti kennu dhiisuu ni danda'a jechuudha. This form of non-associative learning. So inni kun gosa maaliiti jechuudha non-associative learning dha jechuudha. Which is stimulus is not linked with any punishment or reward. So badhaasaa fi jajjabina badhaasa yookaan jajjabeessuu yookaan adabbii wajjin kan wal qabatu miti jechuudha inni kun. For example, you were reading a book when someone turned on television in the same room. So fakkeenyaaf kutaama tokko keessatti ta'e jechuudha namni tokko dubbisaa jira yookaan isin dubbisaa jirtu namni inni kan biraan immoo televizyinii yommuu banu jalqaba irratti maal ta'a jechuudha at the first the sound of the television might have been annoying. So sagaleen sun nama aarsaa nama jeeqaa maaliif akkasiin concentrate gootanii akka dubbisan hin taasisu gatii ta'eef jechuudha. After a while yeroo boodatti you may no longer have noticed it. So yeroo booda yommuu sin sagalee sana baraa dhuftan ittiin dhimmitan jechuudha. Dubbisuma keessanitti fuftu sagaleen sun jiraachuuf dhiisuu isaayyuu hubachuu dhiisuu ni dandeessu jechuudha. Kanaafuu maal gochaa jirtu amaleeffachaa jirtu yookaan baraa jirtu habit gochaa jirtu jechuudha. According it means that you have become accustomed the sound sagalee sana bartaniitu jechuudha. Garuu yeroo jalqabaa irratti garuu annoo isin gochuu ni dandeenya. Isa kana maal jennaani habituation jennaani jechuudha. Inni kan biraa insight learning ni jennu kun gosuma observationiidhaan kan barannudha jechuudha. Amala observation kan baratamudha jechuudha. Insight learning is a learning in which based on the past experience and the reasoning and is a hallmark of the human behavior. Inni kun immoo muuxannoo sadarbeerraa hundaa'uudhaani reasoning gochuudhaan sababeeffannaadhaan yaaduudhaan kan baratamu yommuu ta'u hallmark of inni kunis amala namaa keessa sabuuraati jechuudha. Human have used insight learning to solve problem ranging from starting a fire to travel to the moon. Inni kun jechuudhaan ilmi namaa maal godheera jechuudha. Insight learning ilaaluudhaan barachuudhaan maal godhe rakkoolee adda addaa furuu danda'eera jechuudha. Ibidda akkamitti akka qabsiisuu danda'u irraa ka'ee dhagaa walitti rigee jechuudha. Isarra amma gara addeessaatti deemuutti maal godheera rakkoolee jiran furuu danda'eera jechuudha. So fakkii kanarraa yommuu ilaaltan chimpanziin kun maal gochaa jirti muuzii maasirratti fannifame fudhachuu yaalaa jirti. So qaqqabuu hin dandeenye inni utaalaa ture. So naannoo isaa yommuu ilaalu maaltu jira jechuudha saanduqaatu garaagaraatu jiru. Saanduqa kana maal godhe jechuudha eeganni yaadee xiinxalee booda saanduqa kana fayyadame akka inni muuzii kana fudhachuu akka inni danda'u eega baree booda maal godha jechuudha saanduqa tokko kaanirra kaa'uudhaan maal godhe irra yaabbatee dhumarratti maal godha jechuudha muuzii sana fudhachuu danda'eera jechuudha. Inni kun insight learning isa jennudha jechuudha. Wanta tokko ilaaluudhaan
xiinxallee reason sababeeffannaadhaan isa barannu jechuudha. Rakkoo naannoo keenya jiru isatti furru insight learning jennaani jechuudha. So amma lesson review question'itti ni darbina jechuudha. So gosoota behavior ilaalleerra inneetii fi learned behavior ilaalleerra isaanii wajjin gaaffii wal qabatan ni hojjannaa jechuudha. So gaaffiin tokkoffaa which of the following is an example of instinct behavior in animal? So A, pulling your hand away from hot object, inni kun sirrii miti. Inni kun reflex actionidha. Web making spider, inni kun sirriidha jechuudha. Instinctive behavior kan jennu kan maal ta'edha, barachuu kan amala barannu osoo hin taane uumamaan kan argannuu fi species specific kan ta'edha jechuudha. Kanaafuu biiraan jiru sirriidha. Inni filannoo caarra jiru learning to avoid shock after repeated exposure, inni kun sirrii miti. Ignoring sound after repeated exposure, inni kun habituation hojii wal qabata. Kanaafuu deebiin inni sirrii ta'e isa filannoo baarra jirudha jechuudha. Gaaffiin lammaffaa what distinguish learned behavior from innate behavior? So learned behavior maaltu innate behavior irraa yookaan amala isa uumamaarraa adda isa godha yookaan adda baasa isa jedhu yommuu ilaallu, A, learned behavior is inherited while innate learned behavior is inherited while innate behavior is acquired. Inni kun sirrii miti. Maaliif? Yaadni isaa faallaadha. Learned behavior kan acquired ta'u, kan baratamu, kan argatamu yommuu ta'u, innate behavior immoo kan dhaalamudha. Kanaafuu inni kun sirrii miti jechuudha. Inni lammaffaan biirra jiru learned behavior is acquired during an individual lifetime while innate behavior determined by gene. Inni kun sirriidha. Maaliif? Learned behavior kan jennu amala bineeldi tokko bara jireenyaa keessatti kan inni argatudha jechuudha. While innate behavior kan jennu immoo jiiniidhaan kan murtaa'udha jechuudha. Kanaafuu inni kun sirriidha jechuudha. Filannoon inni caarra jiru learned behavior is always reflexive. Inni kun sirrii miti. Battalumatti kan deebisnu osoo hin taane barannee kan deebisnu yommuu ta'u, while innate behavior is always unconscious. Inni kun sirrii miti. Kan beekaa hojjennu miti jechuudha. Kanaafuu inni filannoo caarra jiru sirrii miti. Inni filannoo daarra jiru learned behavior species specific while innate behavior can be changed easily. Inni kunis sirrii miti. Kanaafuu deebiin inni sirrii ta'e filannoo baarra jirudha jechuudha. Gaaffii sadaffaatti yommuu darbinu in classical condition what is the stimulus that initially produce natural unlearned response? Classical condition keessatti stimulusiin initially produce ta'u deebii unlearned otoo hin barin deebisuudhaaf kan nu kakkaasu stimulus isa kamii jedha. Condition stimulus inni jedhu inni kun sirrii miti. Maaliif? Natural stimulus yommuu unconditional stimulus walitti qabsiisuna conditional stimulus kan uumnu biirra jiru unconditional stimulus jechuudha kan ta'u. Maaliif? Sila akkuma fakkiirra ilaaltan saree fuuldura ishee fiddanii nyaata yommuu keessanu unconditional stimulus nyaata sanaadha. Unlearned response immoo kan kennu salivationidha jechuudha. Kanaafuu deebii kanaaf kan ta'u unconditional stimulus yommuu ta'u, reinforcer kanaaf wajjin qabatu. Punisher inni jennus hin qabatu. Jarreen kun kan wal qabatan operant condition isa jennu wajjinidha jechuudha. Gaaffiin afuraffaa which of the following best describe operant condition isa jedhudha. Isa kamtu sirriitti describe godhaa jedha operant condition. A, behavior is learned associating previously neutral stimulus like that, yeah. With A, no? A behavior is learned by associating previously neutral stimulus with response. So inni kun amalli tokko kan baratamu kan maal ta'edha jechuudha. Neutral stimulus associate gochuudhaan jechuudha response wajjin. Inni kun operant condition wajjin waliin qabatu. Inni biirra jiru behavior is changed based on reward and punishment. Inni kun sirriidha jechuudha. Amalli yommuu jajjabeessuu fi adabnu maal ta'a jechuudha jijjiiramuu ni danda'a jedhu operant condition wajjin wal qabata jechuudha. Inni filannoo caarra jiru behavior is purely instinctive and species specific. Inni kun classii kan wal qabatu innate behavior wajjin gatiteef sirrii miti. Inni filannoo daarra jiru behavior stop after repeated exposure to harmless stimulus. Inni kun habituationidha jechuudha. Kanaafuu inni deebii baarra jiru filannoo baarra jiru deebii ni ta'a jechuudha. Gaaffiin shanaffaa what is habituation in animal behavior? Habituation amala bineeldota keessa maal inni jedha? A learned behavior where stimulus is
paired with a reward inni kun sirrii miti. Inni filannoo baarra jiru natural reflex response is to dangerous stimulus inni kunis miti. C a decrease in response to repeated harmless stimulus jedhamudha. Habituation yommuu wanta tokko amaleeffannu goonu stimulusii tokkodhaaf deebiin nu kenninu maal ta'a jechuudha, irrachaa ni deemaa jechuudha. Maaliif wanti sun dhiibbaa hin qabu jechuudha. Harmless stimulus gatii ta'eef inni kun deebii sirrii ta'a jechuudha. Inni filannoo daarra jiru innate orientation toward positive stimulus inni kun amala innate behaviorii keessa isa orientation jennu keessatti ramadamudha malee habituation wajjin kan wal qabatu miti. Kanaafuu deebiin inni filannoo caarra jiru deebii sirrii ta'a jechuudha. So lesson review arraasiniif qabadhee dhiyaadhe kana fakkaataa jechuudha. Barattootaa fi maatii Dynamo kutaan arraasiniif qabadhee dhiyaadhe animal behavior jedhu kana fakkaata. Kutaa sattaanutaa wal arginutti nagaa ta'a.